Good morning, my dear finalist students, A section. Good morning, Ananda. Attendance is very, very important to you. Uh, every day, your attendance is posted into that registers and link also. Online link is there. We are posting. Okay, that's why here your attendance is very, very important. Hmm? All the students attend all the classes without fail. I think that all the students, that means all the batches, project batch students, the first person is the leader. So your options are sent to through Google Forms, I think. So today we will discuss about that remaining part, whatever discussed in yesterday's class. So what are the important components that are present in cellular network? What are the important blocks that are present in cellular system? Mobile station, that is nothing but our mobile. Then base station, base station is nothing but base station is nothing but towers. You are already familiar with the one. Cell tower and antam kada, that is base station. And all the base stations are connected to some of the base stations are connected to BSA, base station controller, and other base station are connected to other BSA, base station controllers. All the base station controllers are connected to MSC, mobile switching center. The mobile switching center is connected to PSTN. PSTN. PSTN is a public telephone switching network. Hmm? So these are the important blocks that are present in cellular system. Okay. Already we discussed about that parts, mobile system or mobile phone. To consumer mobile, transceiver ఉంటుంది, ట్రాన్స్మిటరు రిసీవరు, దానికి రిలవెంట్ సర్క్యూట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో So shall I share my screen to you? Okay, I'm sharing my screen. So my screen is visible to you. Okay. So here these are the structure of cellular network. So base stations are there here, and the mobile stations are there. Huh? So some of the base stations are connected to BSC. Some of the base stations are connected to BSC. Hmm?
base station controller. What is main function of this base station controller? So we are familiar with that handoffs, and call controlling. All those are taken by responsibilities for these base station controllers. Handoffs. So we have that the base station, that is car is moving from one base station to another base station. The here the base station controller take care of these mobiles that are moving from one place to another place without disconnecting the call. So proper handoffs that can be uh, established between these two base stations by using these BSC, base station controller. And here also base station controller take care of that channels also, voice channels, and another one is an uh, control channels. So what are the control channels and what are the voice channels? So control channels are the main function of control channels. They establish a call, initiate a call. After initiating a call, that call is transferred into the voice channels. That means once you are dialing a number, um, that after that, that up to ring here. So the ringing process that can be takes place, that is indicates that other person is ready to speak with you. Before that, so many mechanisms that can be takes place. How to initiate a call. Next class onwards or next we will discuss about that one. How to initiate a call. So initiation process, have to establish a call by using that control channels. So after that, once you are entering into that uh, that is the conversation, then we are shifted to control channels into voice channels. ఎప్పుడైతే మనం మాట్లాడదాము అనుకుంటున్నామో అప్పుడు వాయిస్ ఛానల్లోకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. బిఫోర్ దట్ ఈ మనం కాల్ ఇనిషియేషన్ మొత్తం అంతా కంట్రోల్ ఛానల్స్లోనే జరుగుతుంది. సో అవన్నీ ఏంటంటే బిఎస్సి చూసుకుంటూ ఉంటుందండి, కంట్రోల్ ఛానల్స్ అని కానీ వాయిస్ ఛానల్స్ అని కానీ ఇవన్నీ. సో దెన్ హ్యాండ్ ఆఫ్స్ గురించి, దెన్ దట్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు all the BSCs are connected to MSC, mobile switching center. The mobile switching center consists of, it has so many responsibilities are there. So MSC. So here it connect one mobile to another mobile through this MSC by using PSTN also. All the BSCs are connected to MSC. So here that and here BSC, all BSCs are connected to MSC, single MSC is there through links, microwave links or telephone lines that can be used to connect BSC with this MSC. So the MSC consists of so all billing process and mobile that details, and here we can connect one mobile to another mobile by using this PSTN. All those process that can be takes place in this MSC, and authentication also. Authentication also takes place in MSC, mobile switching center. So here MSC consists of three important blocks is there, and that are home registers and visitor location registers. Home location register, another one is visitor location register, and authentication block. These three are important blocks that are present in this MSC, mobile switching center. Home location register. Home location register means once you are purchasing one mobile, here you can put into SIM into that one. Here that process is there. మనము సిమ్ వేసుకున్న తర్వాత మీరు వెళ్తే ఆధార్ నెంబరు, విచ్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్ దట్ కెన్ బి present in your mobile, all those things are registered into that home. అంటే కరెంట్ మీ యొక్క ఓన్ ప్లేస్లో మీరు అడ్రస్ ఇస్తారు కదా, ఆ అడ్రస్కి రిలేటెడ్ ఇది నియర్గా ఉన్న బేస్ స్టేషన్కి, దానికి నియర్గా ఉన్న ఎంఎస్సిలో అక్కడ హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్లో మీ డీటెయిల్స్, మొబైల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ, మీ పేరు,
మీ మొబైల్, ఏ మొబైలు, మీ మొబైల్ యొక్క సర్వీసెస్ ఏంటి, సిమ్ నెంబరు, ఫోన్ నెంబరు, ఇవన్నీ ఏంటంటే that is held by that home location register. So all data related to your mobile, ఆల్ ఎవరు యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎవరిది ఏంటి అన్నీ అనేది మీకు అందులో రిజిస్టర్ అయిపో ఉంటుంది, హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్. ఓకేనా? వన్స్ యూ ఆర్ స్విచ్ ఆన్ దట్ వన్, we can use that your mobile. So here that home location register that trace out your mobile current location ఎక్కడ ఉంది ఏంటి అని ట్రేస్ అవుట్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట ఈ లొకేషన్లో ఉంటే. సపోజ్ యు ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ లొకేషన్ టు అందర్ లొకేషన్, అందర్ లొకేషన్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి సో అందర్ బేస్ స్టేషన్ కంట్రోలర్కి అక్కడ విజిటర్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ అని ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే ఏంటి, మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్, ద టైప్ ఆఫ్ మొబైల్ డీటెయిల్స్ దట్ ఆర్ నోటెడ్ బై దీస్ విజిటర్ లొకేషన్ రిజిస్టర్. లైక్ మనం హాస్టల్కి పోయి ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు విజిటర్స్ అని ఒక బుక్ పెడతారు. అంటే విజిటర్స్ అంటే ఎవరెవరు విజిట్ అయ్యారు ఇందులోను, అంటే దే ఆర్ నాట్ పర్మనెంట్ వన్, దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ ప్లేసెస్. సో దే ఆర్ temporarily stay in this location. That's why here noted visitors రిజిస్టర్లో పేరు నోట్ చేస్తాం కదా ఎవరెవరు వచ్చారు ఏంటి. అలాగే మన లొకేషన్లోకి ఈ లొకేషన్లోకి అదర్ లొకేషన్ ఫోన్స్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ వచ్చారు అనుకోండి, ఇక్కడ నోట్ అవుతుంది అనమాట. ఆ మొబైల్ నెంబరు, ఆ సిమ్ నెంబరు అన్నీ నోట్ అవుతూ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఈ మొబైల్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు దిస్ లొకేషన్ టు అందర్ లొకేషన్కి వెళ్ళంగానే అక్కడ ఏమవుతుంది మనకి రిజిస్టర్ ఉంటుంది, విజిటర్ లొకేషన్ రిజిస్టర్, దానికి రిలేటెడ్ అనమాట, ఆ ఏరియాకి రిలేటెడ్. అక్కడ ఏమవుతుంది, నోట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్లు అంటే ఇక్కడ హోమ్లో ఉన్నాయి ఇన్ని మొబైల్స్ వచ్చినాయి, అదర్ లొకేషన్ నుంచి అదర్ సెల్ నుంచి ఈ సెల్కి ఎన్ని మొబైల్స్ మూవ్ అయినాయి, ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి డేటా అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుంది, డేటా బేస్ అంతా ఉంటుంది అనమాట. ఎంఎస్సి మొబైల్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్లో ఆల్ ద డేటా రిలేటెడ్ టు అవర్ మొబైల్స్. సో ఇక్కడ కరెంట్ లొకేషన్లో ఎన్ని మొబైల్స్ ఉన్నాయి, అదర్ లొకేషన్ నుంచి ఎన్ని మొబైల్స్ వచ్చినాయి ఏంటి, ఆ డేటా అంతా అనేది మనకి ఎంఎస్సిలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. కరెంట్ లొకేషన్లో ఉన్నాయేమో హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్లో ఉంటాయి, అది బయట నుండి విజిటర్స్ లాగా వచ్చినాయేమో విజిటర్స్ లొకేషన్ రిజిస్టర్లో ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ అథెంటికేషన్ block also there in this MSc. So this is very very important block that can be used in this MSc. Authentication. Unauthorized persons are unable to um, that open that one authentication. That means here we are wanted to you are while you are speaking with another persons, other unauthorized persons are unable to hear your conversations. అదే అథెంటికేషన్ పర్సన్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, సో దే ఆర్ ఏబుల్ టు వాచ్ యువర్ కాన్వర్జేషన్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ అన్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ అన్ ఎవరైనా సరే మనం మాట్లాడింది అంతను అక్కడ రికార్డ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఆ రికార్డ్ అయింది ఏంటంటే సీక్రెట్గా ఉంచుతారు. సో మనము ఇప్పుడు మనకి తెలుస్తున్నాయి కదా, ఎవరన్నా ఇప్పుడు మనం చాలామంది వాయిస్ రికార్డ్ చేశారు అది ఇది అంటారు కదా, ఆ వాయిస్ రికార్డు అయ్యి డెఫినెట్గా ఎవరు మాట్లాడినా ఏం చేసినా మీరు ఎలాంటి మెసేజ్ పంపించినా ఏం చేసినా సరే అక్కడ మా అథెంటికేషన్ సెంటర్ ఉంటుంది కదా, అందులో రికార్డ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. కాకపోతే ఏంటంటే అది లీగల్గా ప్రొసీడ్ అవ్వాలన్నమాట. మేబీ కనుక అవి మీరు మాట్లాడినవి కావాలి అదంటే అక్కడ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ లీగల్గా అప్రోచ్ అయ్యి ఇది మాకు ప్రాబ్లంగా ఉంది, వేరే వాళ్ళు మమ్మల్ని ఇలా ఏడ్పించారు, ఇదిగో మాట్లాడారు, ఇదిగో ప్రూఫ్లు నాతో మా ఫోన్లో మాట్లాడినవి ఉన్నాయి అని అంటే అప్పుడు మనకి క్రైమ్ బ్రాంచ్ వాళ్ళు పోలీస్ వాళ్ళు హెల్ప్ తీసుకొని వాళ్ళు ఏం మాట్లాడారు మనం ఏం మాట్లాడాము అవన్నీ మనకి బయటకు వస్తాయి. దట్ ఈస్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ అథెంటికేషన్ సెంటర్ వాళ్ళు చూస్తుంటారు అన్నమాట. దట్ ఈస్ అన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ block that can be present in MSc. Another one is billing process.
బిల్లింగ్ ప్రాసెస్ ఆల్సో టేకెన్ బై దిస్ ఎంఎస్ మొబైల్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్. ఎంతవరకు మనం మాట్లాడము, ఎంత మనకి అవుతుంది, ఏంటి బిల్లింగ్ ప్రాసెస్ ఆల్సో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ function of MSC. Then PSTN switching process. Here we can connect another mobile with this mobile using this పబ్లిక్ స్విచ్ టెలిఫోన్ నెట్వర్క్. అంటే అక్కడ స్విచ్చెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ స్విచ్చెస్ మనం ఇక్కడ ఈ మొబైల్ switch on network, another mobile is connected to that one. Same పబ్లిక్ స్విచ్ టెలిఫోన్ నెట్వర్క్ ఎలా యూజ్ చేస్తుందో దాన్ని మనము యూజ్ చేసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ ఓవరాల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ this cellular network. These are the important. So next, here already we are discussed about that this one channels, reverse channel, uplink channel, forward or downlink channels. Here we can remember these channels also. Next important one is here that what are the frequency channels that can be used. The duplex concept. This is very very important here. Hmm? So here, one of the key elements of the radio communication system is the way in which radio communications are maintained in both the directions. The various types of mobile radio transmission systems you use are simplex, off duplex, and full duplex. You are familiar with this one also. Again, we'll discuss about this one. Simplex. Communication is possible only in one direction. Please remember, these are very, very important. You have to communicate one subscriber to another subscriber. These channels are very, very important. Hmm? Simplex channel use చేస్తున్నారు అనుకోండి. It communicate with only one way, one direction. అంటే మొబైల్ స్టేషన్ నుంచి బేస్ స్టేషన్ కమ్యూనికేట్ చేస్తాం. మళ్ళీ మనము బేస్ స్టేషన్ నుంచి మొబైల్ స్టేషన్కి కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే వన్స్ రివర్స్ ఛానల్గా యాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఛానల్ని మనము ఫార్వర్డ్ ఛానల్గా యూజ్ చేయాలనుకోండి, ఎట్ ఏ టైం అవ్వదు. వన్స్ వన్ ఆపరేషన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ అనదర్ ఆపరేషన్. అలా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్. ఓన్లీ అప్ లింక్ అయితే అప్ లింక్, డౌన్ లింక్ అయితే డౌన్ లింకే. తర్వాత హాఫ్ డూప్లెక్స్, two-way communication, but uses the same radio channel for both the transmission and reception. User can only transmit or receive information like walkie-talkies. The simplex అయితే mentioned for only one direction. Half duplex అంటే that is an one channel that can be used for both the transmission. అంటే ట్రాన్స్మిట్ చేసిన తర్వాత అదే ఛానల్ మళ్ళీ రిసెప్షన్గా యూజ్ చేయవచ్చు. ఓకే. ఫుల్ డూప్లెక్స్ simultaneously two-way radio transmissions and reception takes place. Here two simplex channels యూజ్ చేస్తాం. టూ ఫుల్ డూప్లెక్స్ అంటే one simplex is one direction, another simplex channel is another direction. Simultaneously they are performed. That is the process. Another one is FDD, frequency division duplexing. In frequency division duplexing, here two separate frequency channels that can be used. And two separate simplex channels that can be used. One is for uplink and another is for downlink. Uplink అంటే ఏంటండి? అప్లింక్ మొబైల్ టు బేస్ స్టేషన్. ఏమా మ్యామ్ వెయిటింగ్ రూమ్ లో చాలా మంది ఉన్నారంట మ్యామ్, రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నారు. ఉన్నారా? ఓకే. Okay, so FDD and TDD, time division duplex. In time division duplexing, we have to use only one channel that can be used for both the downlink and uplink directions on time sharing basis.
సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్ యూజ్ చేస్తాము. దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ uplink and downlink on time sharing basis. Okay, so these are very very important channels that can be used. Simplex ante only one direction, half duplex ante so transmission అయిన తర్వాత రిసెప్షన్ అలా జరుగుతుంది. ఫుల్ డూప్లెక్స్ అంటే సైమల్టేనియస్గా ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ రిసెప్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎఫ్డిడి అంటే ఫుల్ డూప్లెక్స్, 2 ఛానల్ అప్లింక్ అండ్ డౌన్ లింక్ అట్ ఏ టైం, 2 ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్స్ యూజ్ చేస్తాం. టీడీడీ 1 ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్ యూజ్ చేస్తాము, బట్ ఆన్ టైమ్ షేరింగ్ బేసిస్. ఈ టైంలో ఫార్వర్డ్ లింక్, పర్టికులర్ టైంలో నెక్స్ట్ టైం డ్యూరేషన్లో డౌన్ లింక్ ప్రాసెస్గా మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ channels that can be used. We are familiar with the voice channels also, voice channels and control channels. Okay, reverse or uplink channel, forward or downlink channel. మనకి ఇక్కడ వాయిస్ ఛానల్స్ ఉంటాయి, కంట్రోల్ ఛానల్స్ ఉంటాయి. ఒకసారి నేను పీడిఎఫ్ ఒకటి చూస్తాను. Common air interface. So these are the terminology here we can remember. Common air interface. Children, in common communication between base station and mobile is defined by standard common air interface, CAI. Write about that CAI ante common air interface gurinchi rayali. Ante how we can communicate బేస్ స్టేషన్ టు మొబైల్ స్టేషన్ బై యూజింగ్ ఛానల్స్ అనమాట. ఏంటి అనేది మీరు డిఫరెంట్ ఛానల్స్. ఆ ఛానల్స్ ఏంటంటే ద ఛానల్స్ యూజ్డ్ ఫర్ వాయిస్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫ్రమ్ బేస్ స్టేషన్ టు మొబైల్ ఆర్ కాల్డ్ ఫార్వర్డ్ వాయిస్ ఛానల్. దట్ ఈస్ ద డౌన్ లింక్ అనమాట, FVC, ఫార్వర్డ్ వాయిస్ ఛానల్. And the channels used for voice transmission from mobile to base station are called reverse voice channel, RVC. The 2 channels responsible for initiating mobile calls are the forward control channels. చెప్పాను కదా కంట్రోల్ ఛానల్స్ ఉంటాయి. అంటే మనకి వాయిస్ మనం కాన్వర్జేషన్కి వెళ్ళే ముందు కాల్ని ఇనిషియేట్ చేయాలి అంటే సమ్ ప్రొసీజర్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా, అదంతా జరిగేది ఏంటంటే కంట్రోల్ ఛానల్స్ ద్వారా అన్నమాట. ఓకే, కాల్ ఇనిషియేషన్. ద 2 ఛానల్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇనిషియేటింగ్ మొబైల్ కాల్స్ ఆర్ ఫార్వర్డ్ కంట్రోల్ ఛానల్స్ అండ్ రివర్స్ కంట్రోల్ ఛానల్స్. ఫార్వర్డ్ అనగానే బేస్ స్టేషన్ నుంచి మొబైల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, బేస్ స్టేషన్ నుండి మొబైల్కి వస్తే దట్ ఈజ్ అ ఫార్వర్డ్ కంట్రోల్ ఛానల్. రివర్స్ కంట్రోల్ ఛానల్ అంటే మొబైల్ నుండి బేస్ స్టేషన్కి వెళ్తే దట్ ఈస్ అప్లింక్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద రివర్స్ కంట్రోల్ ఛానల్స్. హియర్ దీస్ ఆర్ ద కామన్ ఎయిర్ ఇంటర్ఫేస్ channels that are using these channels have to communicate between base station and mobile station. Mobile station is nothing but our mobile phone. Okay, then next, please note down this problem. మీకు ఇది చేస్తే మీకు క్లియర్ ఐడియా వచ్చేస్తుంది. నోట్ చేసుకోండి, నేను రీడ్ అవుట్. ద బ్యాండ్విడ్త్ allocated to a particular FDD cellular system is 33 megahertz. Frequency division duplexing యూజ్ చేశారంట సెల్యులర్ సిస్టమ్కి. బ్యాండ్విడ్త్ ఈజ్ 33 మెగాహెర్ట్జ్. అంటే 2 ఛానల్స్ ఎట్ ఏ టైం యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇట్ యూజెస్ 2
25 kilohertz simplex channels to provide full duplex voice and control channels. To provide full duplex voice and control channels. Compute the number of channels available per cell if a system uses a 4-cell reuse and 7-cell reuse. Please note down how to do our own analyze చేస్తే చిన్న ప్రాబ్లం ఇది. The bandwidth allocated to a particular FDD cellular system is 33 megahertz. It uses two 25 kilohertz simplex channels to provide full duplex voice and control channels. Control channels ki voice channels ki any use చేస్తున్నారు simplex channels use చేస్తున్నారు. 2. Compute the number of channels available for cell. Cell ki ఎన్ని channels ఉంటాయి? If the system uses 4-cell reuse and another one is a 7-cell reuse. So here we can write the given data. Total bandwidth allocated is the system is 33 megahertz. Okay, channel bandwidth required for simplex and ఇచ్చారు 25 kilohertz. కానీ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మనకి డూప్లెక్స్ కదా, ఫుల్ డూప్లెక్స్ కాబట్టి డూప్లెక్స్ అంటే ఏంటి? డూప్లెక్స్ 2 ఛానల్స్ అంటే 2 సింప్లెక్స్ ఛానల్స్ మనము సో చేస్తే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫుల్ డూప్లెక్స్ అవుతుంది. అప్ లింక్ అండ్ డౌన్ లింక్. 25 kilohertz is the one simplex bandwidth and another simplex bandwidth 25 kilohertz. అంటే మనకి 2 ఛానల్స్ అప్ లింక్ డౌన్ లింక్ రెండు కలిపితేనే ఫుల్ డూప్లెక్స్ అవుతుంది. అందుకని ఏంటంటే ఫుల్ డూప్లెక్స్గా కన్వర్ట్ చేసుకోండి. 25 kilohertz ఇంటూ 2 చేస్తే 50 kilohertz ఫుల్ డూప్లెక్స్గా వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు మనకి, ఇక్కడ చూడండి 4-cell reuse అని. అంటే 4-cell reuse అంటే ఏంటి? ఒక 4-cell క్లస్టర్ అన్నమాట. ఒక ఏరియా ఈజ్ one area is divided into here 4-cell cluster. అంటే so here we can draw this. ఇదన్నమాట 4-cell 1 2 3 4 ఏ బిట్ 4-cell క్లస్టర్ 4-cell reuse. ఈ 1 2 3 మళ్ళీ మనము 4 cells వేసుకున్నాం అనుకోండి ఇదే స్ట్రక్చర్ తోటి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ 1 ఇక్కడ వస్తుంది, పైన 2 వస్తుంది, 3 వస్తుంది. రిపీట్ చేయనా? ఒక్కసారి చూడండి. క్లస్టర్ అంటే మళ్ళీ 1 మీరు నీట్గా డ్రా చేయండి. ఇది 1 2 3 4 అలా రిపీట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ యూజ్ చేసే ఛానల్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్స్, ఇక్కడ యూజ్ చేసే ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్స్ సేమ్ అనమాట. సైమల్టేనియస్గా మనం ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్స్ని యూజ్ చేస్తాం. అలా ఇది 4 రీయూజ్ క్లస్టర్, 4-cell క్లస్టర్ అంటారు ఆర్ 4-cell రీయూజ్ అంటారు. ఇలాగ మనకి రిపీట్ అవుతుంది. ఓకేనా? దెన్ ఏమంటున్నారు? క్యాలిక్యులేట్ కంప్యూట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ అవైలబుల్ పర్ సెల్. ఈ ఒక్క సెల్లో ఎన్ని ఛానల్స్ యూజ్ అవుతుంది?
ఈ ఒక్క సెల్కి ఛానల్ అంటే ఏంటి? ఈ టోటల్ 4 సెల్ రీయూజల్, ఈ 4 సెల్ క్లస్టర్కి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ఎన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? ఇక్కడ టోటల్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత ఇచ్చారు? 33 మెగాహెర్ట్జ్ ఇచ్చారు. సో మనకి ఫుల్ డూప్లెక్స్ వచ్చేసి ఎంత వచ్చింది? సో ఒక సింప్లెక్స్ వచ్చి 25 కిలో హెర్ట్జెస్, అందర్ సింప్లెక్స్ వచ్చి 25 కిలో హెర్ట్జెస్. అంటే ఫుల్ డూప్లెక్స్ అంటే 50 కిలో హెర్ట్జెస్. అవునా? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం చూడండి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్, అసలు యాక్చువల్గా total number of channels equal to total bandwidth ఎంత మనకి given 33 megahertz 10 to the power of 6 divided by 33 megahertz లో ఒక ఫుల్ డూప్లెక్స్ ఛానల్ బ్యాండ్విడ్త్ ఎంత? 50 కిలో హెర్ట్జ్. అవునా? 50 into 10 to the power of 6 అంటే అలాగా ఓ 50 కిలో హెర్ట్జ్ వచ్చి ఒక ఫుల్ డూప్లెక్స్ ఆ 33 మెగా హెర్ట్జ్లో, ఒక 50 కిలో హెర్ట్జ్ వచ్చి ఒక ఇదన్నమాట. సో అలాగ 33లో మనకి ఎన్ని 50 కిలో హెర్ట్జ్ అన్నీ ఉన్నాయి అనేది ఫైండ్. దానికి సో 33 మెగా హెర్ట్జ్ డివైడెడ్ బై 50 కిలో హెర్ట్జ్ ఎంత వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? వాల్యూ చెప్తారా నాకు? Anybody please respond. ఎంత రాజారావు? 33 మెగా హెర్ట్జ్ డివైడెడ్ బై 50 కిలో హెర్ట్జ్ ఎంత చెప్పాలి? 660 మ్యామ్. 660 మ్యామ్. Total channels are very good, amma. Very good. The total channels are 660 channels. అంతే. నీది అర్థమైందా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను అనేది? టోటల్ బ్యాండ్విడ్త్ 33 మెగా హెర్ట్జ్, అందులో 50 కిలో హెర్ట్జ్ వచ్చి ఒక ఫుల్ డూప్లెక్స్ ఛానల్. అలాగే 33 మెగా హెర్ట్జ్లో ఎన్ని మనకి 50 కిలో హెర్ట్జ్ బ్యాండ్విడ్త్ గల ఛానల్స్ ఉన్నాయని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే లేక వస్తుంది. The total channels are 660 channels. ఒక సిస్టమ్కి టోటల్ ఛానల్స్ 660 ఛానల్స్ ఇచ్చారు. ఈ 660 ఛానల్స్లో మీరు 4 సెల్ క్లస్టర్ తీసుకున్నారు. 4 సెల్ క్లస్టర్లో అంటే ఇన్ దట్ క్లస్టర్ ఓన్లీ 4 సెల్స్ ఆర్ దేర్. అంటే ఈ 660 ఛానల్స్ ఈ 4 సెల్స్ క్లస్టర్లో మనం డివైడ్ చేయాలి. అంటే 4 సెల్స్కి డివైడ్ చేయాలి. సో for 4 cell reuse, the channels for each cell, channels, number of channels for each cell ఎన్ని? ఛానల్స్ పర్ సెల్ అని పెట్టండి. సెల్ మీరు ఇదే కన్సిడర్ చేయండి. ఈ క్లస్టరే మళ్ళీ ఇది రిపీట్ అవుతుంది. అవునా కదా? ఎన్ని వస్తాయి మనకి? 660 టోటల్ ఛానల్స్.
అవి డివైడ్ చేయాలి. ఎన్ని సెల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 4 సెల్స్ ఉన్నాయి. 4 సెల్స్లో మనం డివైడ్ చేయాలి. 660 డివైడెడ్ బై 4 ఈక్వల్ టు ఎన్ని? ఈ టోటల్ ఏరియాకి టోటల్ ఛానల్స్ వచ్చి 660 ఛానల్స్. ఆ 660 ఛానల్స్ ఈ 4 సెల్కి మనము ఈక్వల్గా డివైడ్ చేయాలి అంటే 660 by 4. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? 660 by 4. Similarly here also 165 ma'am. 165. Huh? Very good. 165 ఛానల్స్. ఒక్కొక్క సెల్కి ఇక్కడ 165 ఛానల్స్. ఈ 165 ఛానల్స్లో డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నమాట. ఈ 165 ఛానల్స్ వాయిస్ ఛానల్స్ ఉండొచ్చు, కంట్రోల్ ఛానల్స్. ఓకే, కొన్ని ఏమో వాయిస్ ఛానల్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, కొన్ని ఏమో కంట్రోల్ ఛానల్స్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా 165 ఛానల్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అగైన్ హియర్ ఆల్సో ఇక్కడ కూడా 165, ఇక్కడ కూడా 165 ఛానల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇక్కడ ఈ క్లస్టర్లో ఈ 4 సెల్ క్లస్టర్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది కదా, రీయూజ్. ఇక్కడ ఏదైతే 165 ఛానల్స్ యూజ్ చేస్తామో అవే 165 ఛానల్స్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఏమా? ఇక్కడ ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో అవి ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో ఇక్కడ అదే యూజ్ చేస్తాం. 4 అనేది ఉన్నా కదా, ఈ 4th సెల్లో ఏవైతే ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్స్ యూజ్ చేస్తామో అవే ఛానల్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సెల్ టు సెల్ అనేది తక్కువ ఉన్నది కాబట్టి కో ఛానల్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ రావడానికి మనకి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. బికాస్ దట్ ఈజ్ ఓన్లీ 4 సెల్ క్లస్టర్ సైజ్ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి. అదే క్లస్టర్ సైజ్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, 1 సెల్ సిమిలర్ సెల్ కింద అనదర్ సెల్ డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి కో ఛానల్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో బి బిట్ ఫర్ 7 సెల్ రీయూజ్. ఫర్ 7 సెల్ రీయూజ్కి ఛానల్స్ పర్ సెల్ 660 by 7. ఎన్ని వస్తున్నాయి? 660 by 7. 94.2 మ్యామ్. 94 అని ఎస్ఐహెచ్ 94. ఓకేనమ్మా? 7 సెల్ క్లస్టర్ని ఎలా డ్రా చేస్తారు? 7 సెల్ క్లస్టర్. 7 సెల్ క్లస్టర్ అంటే హ్యావ్ టు డ్రా దిస్ వన్. ఆల్రెడీ డ్రా చేసాం. ఇది 7 సెల్ క్లస్టర్. డ్రా చేయండి 7 సెల్. Right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది ఇక్కడ.
ఇది 1 1 2 3 4 5 6 7 like. So this is a one 7 cell cluster. ఇది another 7 cell cluster. ఇక్కడ వన్ ఎక్కడ ఈ 94 ఛానల్స్ ఏమైతే యూజ్ చేస్తున్నామో ఈ 1n+లో ఉన్నవి 94 ఛానల్స్ యూజ్ అవుతాయి. ఎలా మనము క్లస్టర్ సైజ్ 7 cell క్లస్టర్ అంటే ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి, ఓకేనా. 4 cell క్లస్టర్ అంటే ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి. Like that, here we can calculate number of channels and the total bandwidth here divided into so channels. ఇలా మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుంటాం, సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చేసుకుంటాం. ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్? ప్రాబ్లం అర్థమైంది మీకు? ఛానల్స్ని ఎలా మనము డివైడ్ చేసుకోవాలి, 7 cell క్లస్టర్ అంటే ఏంటి, 4 cell క్లస్టర్లో ఎన్ని ఛానల్స్ వస్తాయి, వాయిస్ ఛానల్స్, కంట్రోల్ ఛానల్స్, ఇవన్నీ మీరు ఒక చిన్న ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. ఏమో నెక్స్ట్ క్లాస్ హౌ టు ఇనిషియేట్. నెక్స్ట్ క్లాస్ we will discuss about that how to initiate a call and what are the procedure you have to follow. కాల్ని ఇనిషియేట్ చేయాలి అంటే మనము ఎలాంటి ప్రొసీజర్, అసలు ఏం జరుగుతుంది. మీరు మొబైల్లో ఏం చేస్తారు, నెంబర్ డయల్ చేసేస్తారు, అవతల వరకు కనెక్ట్ అయిపోతుంది. అలా కాల్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే అసలు ఏం ఇంటర్నల్గా ఏం జరుగుతుంది, ఎందుకు ఇవన్నీ బేస్ స్టేషన్ ఎందుకు అవసరము, బిఎస్సి ఎందుకు అవసరము, అండ్ ఎంఎస్సి ఎందుకు అవసరము, ఇన్ డీటెయిల్గా ఏం జరుగుతుంది ఇంటర్నల్గా అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది ప్రొసీజర్. ఓకే. ఏమా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ప్రాబ్లం అర్థమైందిగా గర్ల్స్? ఎనీ డౌట్స్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ సబ్జెక్ట్ and related to your project also, please ask. Your opinion is also a very very important. ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం అంతా ఆన్లైన్లోనే జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మీరు ఆన్లైన్లోనే, అంటే మీరు ఒక ల్యాప్టాప్ ఉందనుకోండి, దాని రిలవెంట్ సాఫ్ట్వేర్ అంతా లోడ్ చేసుకుని చక్కగా చేయాలి అండి. ఇంటి దగ్గర ఉంటున్నారు కాబట్టి బయటికి ఎక్కడికి తిరగకండి, పరిస్థితులు బాగాలేదు కాబట్టి. అర్థమవుతుందా? కోడింగ్ ఉన్నది ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి, మళ్ళీ చెప్తున్నా నేను. మీరు ఐఓటీ ప్రాజెక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా సరే అది మ్యాక్సిమం ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ లాగా ఉండేటట్టు, ఒక 6 months కష్టపడి చేసిన ప్రాజెక్ట్ లాగా ఉండాలి. అంత ఉండాలి దానికి వర్క్ అనేది, అంతే తప్పించి 2-3 రోజులు అయిపోతుంది ఇది అని అన్నట్టు చేయకూడదు. ఓకేనా? How to prepare coding scoped projects. యాంటీనాస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. యాంటీనాస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టఫ్ అని వదిలిపెట్టేయద్దు. ఈ టైంలో మీరు చేయకపోతే ఎలాగా? టఫ్ ఉంటుంది, కమ్యూనికేషన్ టఫ్ ఉంటుంది, యాంటీనా టఫ్ ఉంటుంది, ఈఎల్ఎస్ఏ టఫ్ ఉంటుంది, కోడింగ్ రాయడం అనేది కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. బట్ యు ఆర్ ద యంగస్టర్స్, థింకింగ్ పవర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అనమాట. ఆల్రెడీ మీకు ఒక ఐడియా ఉంది కాబట్టి, ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చారు కాబట్టి హ్యావ్ టు బిల్డప్ యువర్ స్కిల్స్, కోడింగ్ స్కిల్స్ అనేవి డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే నౌవేడేస్ ద కోడింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎనీథింగ్ హియర్ వీ కెన్ అనలైజ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ కోడింగ్ అనమాట. ఇదిగో ఇలా రాస్తే ఇలా వస్తుంది, ఇలా చేస్తే ఇలా వస్తుంది, ఇలా చేస్తే అలా వస్తుంది. మనకి ఐడియాస్ అన్నీ అవుట్పుట్ రావాలి అంటే ఏంటి? కోడింగ్ చేయాలి. ఆ కోడింగ్ ఎబిలిటీ లేకపోతే మనం ఎలా సర్వైవ్ అవుతాము? అందుకనే ఏంటంటే
హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ కోడింగ్ స్కిల్స్. ఎనీ కోడింగ్, మ్యాట్లాబ్ వచ్చిందానికి ఆటోమేటిక్గా పైథాన్ వచ్చేస్తుంది. పైథాన్ అంటే జావా అంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నవేడేస్. మీ సీనియర్స్ వస్తే నేను ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నాను. బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇదివరకు ఆఫ్లైన్ కాబట్టి జావాలో కోచింగ్ ఇచ్చి జాబ్ ఇచ్చారండి. ఇప్పుడు ఆ ఫెసిలిటీస్ లేవు కదా. పైథాన్ ఒకటి, పైథాన్ కూడా చాలా అడ్వాన్స్డ్గా ఉంది. మీకు ఏదైతే చేస్తున్నారో దానికే ఎడిక్ట్ అయిపోయి ఉండకండి. హ్యావ్ టు అప్లై దట్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ టు కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో. ఎనీ ప్రాబ్లమ్కి, ఏ ప్రాబ్లంకైనా పైథాన్ అప్లై చేయండి, రాయండి, ట్రై చేయండి. చక్కగా చిన్నదైనా సరే మీ ఓన్గా చేస్తే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది చాలా చాలా ఉంటుంది. ఏదో మనం ఏదో చేసేసాంలే అనే మమ అనిపించకుండా, చిన్న ప్రోగ్రామ్ అయినా ప్రాజెక్ట్ అయినా మీ ఓన్గా చేయండి, ఓన్గా ప్రోగ్రామింగ్ రాయండి. మీ బ్యాచ్ మొత్తం ఎలా అయినా జూమ్ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేసుకొని ఇది ఇలా రాద్దాం ఇలా రాద్దాం అనుకుంటే చేయండి. డోంట్ నెగ్లెక్ట్. మనకి జాబ్ కావాలి కదా. ఇప్పుడు నవేడేస్ వెళ్ళి ఫిజికల్గా ఇంటర్వ్యూస్కి అటెండ్ అయ్యేది ఉండదు, అంతా ఆన్లైన్లోనే కాబట్టి. సో మీకు స్కిల్స్, కోడింగ్ స్కిల్స్ ఉన్న, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్న ఇంప్రూవ్ చేసుకొని చక్కగా జాబ్, ఆన్లైన్ జాబ్స్ చేసుకోవచ్చు. గోల్డెన్ జాబ్స్ వస్తున్నాయి ఆన్లైన్లో, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనమాట. వాటికి ట్రై చేయండి. ఏమి డిసప్పాయింట్ అవసరం లేదు. ఎవరి ఓన్ టాలెంట్ వాళ్ళు, ఎవరు ఎంత కష్టపడితే వాళ్ళకి మంచి ఛాన్సెస్ వస్తాయి. ఓకేనా? స్టాప్ చేయనా? నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆన్వర్డ్స్ విల్ డిస్కస్ how to initiate a call. Okay, thank you, Amma.